Good morning to all. This is Dr. G. Ravi Babu, Professor and HOD of Department of Ophthalmology, Guntur Medical College, Government General Hospital, Guntur. So I am very glad that we are a part of the AP Meditech Challenge pilot program. We are here at Guntur General Hospital are provided with this Remidio Eye Clinic Kit consisting of portable AI assisted fundus camera, and then second, portable slit lamp, and then handheld auto refractive meter. So after prior training, we are conducting the program here, which is extended from the February 13th to March 30th of this year. We are screened more than 1000 patients in the institute as well as outreach camps at community level. మీకు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇదంతా చూపించడం వల్ల ఇదంతా పరీక్షలు అవి చేయడం వల్ల దీంట్లో? నాకు చాలా నుంచి షుగర్ ఉందండి. ఆ కంటి వల్ల ఏమన్నా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో, కన్ను బాగా నొప్పి వస్తుంది, ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అని చెప్పి నేను పరీక్ష చేయించుకున్నాను. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చూసి ఏమి ఇబ్బంది లేదమ్మా, బాగానే ఉంది నీ కన్ను అని చెప్పారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఇది పోర్టబుల్ ఆటో రిఫ్రాక్టోమీటర్ అండి. దీనివల్ల మనకు రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ ఎలా ఉందో మనకు అన్నది అక్యురేట్గా తెలుస్తుంది. లోపల రెడ్ కలర్ లైట్ ఉంటుందండి, అది చూస్తూ ఉండాలి మీరు. ఇది ఈజీ టు క్యారీ అండి, ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు ఈ మిషన్ని. మనం స్కూల్ క్యాంప్స్కి కానీ నార్మల్ డోర్ స్టెప్ స్క్రీన్స్ కానీ ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు. సో మనం తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మంది పేషెంట్ని మనం చెక్ చేయవచ్చు, ఇన్స్టెంట్గా వాల్యూస్ వస్తాయి. This Remidio Comprehensive Eye Screening Kit is very useful. We can screen the patients at remote level and we can use it for teleophthalmology. And in live, the specialist can look into all the ocular conditions and can give the proper diagnosis and management. And this is ABDM compliant. I thank all the higher officials and AP government for this opportunity, and our faculty members and PGs and staff worked on it. Here we are submitting in detail report in this program.